Yes, good evening. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the electrochemistry, the next topic. That is, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯೂಸ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹಾವ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸೆಲ್ಲು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ the cathode, that is which is made by nickel oxide. So NiO in the ಕೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೇಯರು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಒನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಸಪರೇಟರ್. ದೆನ್ ಆನೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ this nickel cadmium cell is consisting of a cadmium anode. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಆನೋಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಮೆಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನ, ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್. Then these are immersed in potassium hydroxide solution which acts as the electrolyte solution. ಸೊ ಎರಡು ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ what are the cell reactions will takes place in this secondary battery or nickel cadmium cell ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ is reacts with the OH minus. So that is the potassium hydroxide ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ OH minus is treated with the cadmium. So it is going to form the product cadmium hydroxide plus 2 moles of electrons na liberate ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ NiO2 ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. Along with that, it is going to accept the 2 electrons, and it will form the product nickel hydroxide along with the 2 moles of OH minus ions are going to liberate. Then if we come to the overall cell reaction, no, so this 2 electron and 2 electron gets cancelled. So then here 2 OH minus and 2 OH minus also is going to cancel.
and we're left with what? Cadmium, then NiO2, then 2 moles of water on reactant side, and if we come to the product side, cadmium hydroxide ಮತ್ತೆ nickel hydroxide ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so this is the overall cell reactions which is taking place in a nickel cadmium cell. So then next, let us come to the next topic, that is fuel cells. So hagidre, what is the meaning of fuel cells? So fuel cell is a device which is used to convert the energy of combustion of a fuel directly into the electrical energy. So fuel cell andre fuel cells anta andre, so these are the devices. So fuel cells are the devices or the substances which convert energy of combustion of a fuel directly into the electrical energy. So ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ that will be converted into electrical energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as fuel cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In a fuel cell, the reactants are continuously supplied to the electrodes. So fuel cells ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು to the electrodes. So example we have H2O2 fuel cell ಅಂತ ಇದೆ. H2O2 fuel cell, hydrogen peroxide ಅಲ್ಲಿ fuel ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then next we have, let us come to see what is that H2O2 fuel cell and the diagrammatic representation ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ H2 is going to introduce into that cell and another side O2 is going to introduce into that cell, and there will be one side that it acts as an anode anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, and another side end we can call it as cathode anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And in that cell there will be a filling up of aqueous electrolyte which is NaOH ಅಥವಾ KOH. Okay, so aqueous NaOH, sorry, aqueous electrolyte, here we are going to use in the form of what? Sodium hydroxide ಮತ್ತೆ potassium hydroxide ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the fuels H2 and O2 are bubbled through porous carbon electrodes into a concentrated solution of NaOH ಅಥವಾ KOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ whatever the H2 and O2 we are supplying into the cell, no, ಸೊ ಆ H2 ಮತ್ತೆ O2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಬಲ್ಸ್ in the form of a porous carbon electrodes into a concentrated solution of NaOH ಅಥವಾ KOH ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ H2 is fed into anode compartment where it is oxidized. ಸೊ H2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡು ನಾವು H2 ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ O2 ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ O2 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ O2 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ EMF of the cell is 0.9 volt. So the EMF means electromotive force of this H2O2 cell ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.9 volt ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the standard value. Then H2O2 fuel cell is used for providing electrical power in the Apollo space program. So H2O2 fuel cell ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this cell is used to provide the electrical power in Apollo space program. So space crafts ಅಲ್ಲಿ H2O2 fuel cell ನ as the fuel ಆಗಿ for the electrical power purpose this cell is going to used. Okay, so that is about the use of H2O2 fuel cell. Next, what are the cell reactions will takes place in this fuel cell, H2O2 fuel cell ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, at anode side ನಮಗೆ H2 ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so and it is going to oxidized with the whatever the OH minus ions are present in KOH ಅಥವಾ NaOH, no, so it is going to combine with the H2 and we are getting water molecule as well as the release of some electrons. So that is 4 electrons release ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
Then at cathode alli O2 is going to combine with the 2 moles of water plus 4 electrons jote combine agbiಟ್ಟು we are getting the product 4 moles of OH minus is going to form. And if we write the overall cell reaction for this, so illi 4 electrons gets cancelled, and ಇಲ್ಲಿ 2 water ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 water ಇದೆ right side, and we left with the again 2 moles of water. Then ಇಲ್ಲಿ 4 OH minus ಇದೆ, right side also we have 4 OH minus. Then at anode ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2OH2 and cathode ಹತ್ರ O2, 2H2 plus O2 is going to give 2 moles of water. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 moles of water remain ಆಯ್ತಲ್ವಾ, so that is 2 moles of water is going to form. So this is the overall cell reaction of the H2O2 cell. So that is the cell reactions of the H2O2 fuel cell ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next we have what are the advantages of fuel cells. So fuel cells advantage ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, fuel cell run continuously as the reactants are fed. So fuel cells, so the devices which use the fuel cells so to undergo combustion process to convert it into the electrical energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿತೌಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then after this, next we have the very important topic in this chapter, that is corrosion. Okay, so corrosion method. So nimige question based on this topic definitely one question keltare, like define corrosion athwa what are the preventive methods or preventive measurements are there to control or to prevent the corrosion process anta. So now first let us know what is the meaning of corrosion. Corrosion andre eno? So corrosion is nothing but when metals are exposed to atmospheric conditions. When metals are exposed to atmospheric conditions, they react with air or water in the environment. So metals na ನಾವು atmospheric air ಗೆ expose ಮಾಡಿದ್ರೆ, when the metals exposed to the atmospheric conditions, so they react with air ಅಥವಾ water in the environment to form undesirable compounds. Usually the metals are converted into the metal oxides. So this process is called as corrosion anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this definition is very very important for the 2 mark. Define corrosion anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So corrosion is defined as when metals are exposed to atmospheric conditions. So metals na ನಾವು atmospheric conditions ಗೆ expose ಮಾಡಿದ್ರೆ they react with the atmospheric conditions such as air ಅಥವಾ water ಜೊತೆ ಅಥವಾ water moisture ಜೊತೆ combine ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು metals, so they are going to form the undesirable compounds such as metal oxides ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ we call it as corrosion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so the best example for the corrosion process is iron. Okay, so corrosion that is nothing but rusting of iron ಏನಿದೆ, that is the best example for the corrosion process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So chemically rust is hydrated form of the ferric oxide. So rusting ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ಲು, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ external changes in such a physical changes in such a way that
ಸೊ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಐರನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೋಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ chemically rust is hydrated form of ferric oxide, that is Fe2O3 into x moles of water. ಸೊ ಒಂದು ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು Fe2O3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is the best example for the corrosion process. Then next we have after corrosion examples of corrosion. So examples ಏನೇನಿರುತ್ತೆ corrosionಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಶೋಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್, ಐರನ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐರನ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ process, the change of that silver we call it as tarnishing of silver method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that is also another example for the corrosion ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿ ಇದು ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ impurities present in a iron behave like a small electric cells in the presence of water containing dissolved O2 or carbon dioxide. Okay, so ಏನು ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊ ದ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಐರನ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ in the presence of water containing dissolved O2 or carbon dioxide. ಸೊ ಒಂದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಆ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Okay, so that is the one step why the metals are going to corroded anta. And second point is pure iron acts as anode. So usually pure form of the iron anode agi act ಮಾಡುತ್ತೆ, and the impurities are acts as a cathode. So whatever the impurities are present in that iron, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನು ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐರನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ that dissolved carbon dioxide acts as electrolyte. So dissolved carbon dioxide electrolyte ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ,
ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಪೀಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಐರನ್, ನೋಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐರನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ O2 ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಎನಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಐರನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ Fe2O3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, Fe2O3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ O2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ when O2 is combined with the 4 moles of H plus and the 4 moles of electron, it is going to form the 2 moles of water. ಅದೇ ರೀತಿ O2 is combined with the 2 moles of water plus electrons, it is going to form 4 moles of OH minus formation ಆಗುತ್ತೆ. and if we come to the anode, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಐರನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ Fe2O3 into x moles of water rust is going to deposit on the surface of the iron metal. So okay, so next, what are the cell reactions occurs in this rusting of iron method alli anta andre, so we have anode reaction. So anode illi namge iron anode agi act madodrinda 2 moles of Fe is going to give 2 Fe2 plus 4 electrons anna kodutte. Then if we come to the cathode reaction, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ when O2 is combined with the 4 moles of H plus 4 moles of electron, it is going to give the 2 moles of water. Then if we come to the overall cell reaction, ಇಲ್ಲಿ 4 electron gets cancelled and remaining everything it will remain as it is. Then 2 moles of Fe plus O2 plus 4H plus, so it is going to give 2 moles of Fe2 plus 2 moles of water na formation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ the ferrous ions are further oxidized. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ferrous ions formation ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions. So this ferrous form is going to convert into ferric form ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ Fe2O3 into x moles of water. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಫೆರಸ್ ions ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆರಸ್ ions ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು combine with the oxygen, atmospheric oxygen ಅಥವಾ air, and it is going to form what, ferric ions. So ferrous ಇರೋದು ferric ion ಆಗಿ convert ಆಗಿ, so that ferric ion is come out in the form of rust form ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ appear ಆಗುತ್ತೆ. Okay, which is having the formula hydrated ferric oxide, which is called as what, rust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. hydrated ferric oxide is called as rust. So which is having the chemical formula Fe2O3 into x moles of water anta heltivi. So that is the cell reactions occurs when the rusting of iron method. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕರೋಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಪೇಂಟ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಐರನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬೈ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಐರನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್, ಟಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಐರನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕು ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ಕೋಟ್ ದ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕವರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ರಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಆಂಟಿ ರಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ಸ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್ನು, ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ prevention of corrosion. So these are the methods which are very very important for the exam. So ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರೋಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೋಷನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕರೋಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಸ್. Okay, now so this is about the theory part of the electrochemistry. So now we'll study the few numericals part from this chapter one by one. So one by one ನಾವು
ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. Numericals from this chapter. So the first problem is, yes, a galvanic cell is, first one, a galvanic cell is constructed, a galvanic cell is constructed using ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ that is Ag plus is having 1 molar and E naught of Ag plus or Ag, which is having plus 0.8 volt, cell potential value 0.8 volt. What is the cell potential? What is cell potential ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೈಡು ಶೀನಾ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಾಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. And E naught of the E naught means what, cell potential of the silver electrode will be 0.8 volt ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ E naught cell is equals to ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ E naught ಸಿಲ್ವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, Ag ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ Ag ಮೈನಸ್ E naught H2. ಸೊ H2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಶೀದು. ಓಕೆ, ಸೊ H2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು E naught ಆಫ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ Ag ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.8 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಮೈನಸ್ E naught ಆಫ್ H2 is 0 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗಾಗ E naught ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E naught cell is equals to 0.8 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.8 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ E naught ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.8 ವೋಲ್ಟು ಆನ್ಸರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Next question is, yes, second question. Calculate the value of delta R G naught at 298 Kelvin for the cell reaction. Okay, so the reaction is 3 moles of magnesium plus which is solid state plus 2 moles of Al3 plus which is aqueous medium is going to give 3 moles of Mg2 plus 2 moles of Al
Okay, so then this is the complete reaction, and given is E naught mg is equals to minus 2.36 volt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and E naught Al aluminum is equals to minus 1.66 volt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and F is equals to 96,487 ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 96,487 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾರಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇ ನಾಟ್ ಎ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಎ ಎಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಮ್ ಜಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎ ಎಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ 1.66 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈನಸ್ 1.66 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ 2.36 ವೋಲ್ಟ್, ಮೈನಸ್ 2.36 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1.66. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, 2.36 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.36 ಮೈನಸ್ 1.66 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 66 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 13. ಸೊ ಇನ್ 13 6 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 7. Okay, 7, and here 1 will be there. So 1 minus 1 is 0 anta agutte. So 0.70 volt. 0.70 volt will be the E naught cell value. E naught cell value is equals to what? 0.70 volt namge answer sikto. Then the second part of this is this question is calculate the value of delta G naught anta ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, so let us write the second formula. Delta R G naught is equals to minus NF E naught ಅಂತ. Okay, so E naught ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. N is number of electrons involved in this equation ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 electrons ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 2 electrons ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 into 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ 6 electrons ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು 3 electrons, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 2 electrons. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 96,487 ಇಂಟು ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ E naught value will be 0.70 volt ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಮೈನಸ್ 45 to 45.4 ಜೌಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4,05,245. Okay, 4,05,240. Delta R G naught is equals to 4,05,245.4 joules ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲು ನಾವು ಲೈಕ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು +1
+2 +3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ -405.2454 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು 10⁻+3 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -405.2454 10⁻+3ನ ನಾವು ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಜೌಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -405.2454 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, so third question is, third question, using Nernst equation, using Nernst equation for the following cell, using Nernst equation for the following cell at 298 Kelvin and calculate EMF and calculate what? EMF. So the given equation is aluminum, which is in solid state. Okay, then Al+3 ionic state, so which is having the concentration 0.001 molar. Then again salt bridge, so then Cu+2, which is having the concentration 0.0001 molar. Then copper, which is a solid state. Okay, then and also given E naught of Al+3 or Al is equals to -1.66 volt and E naught of Cu2 plus or Cu is equals to +0.34 volt. Okay, so this is the given question. So now let us know the solution for this. So solution, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆನೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಆನೋಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ Al3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ತರ Cu2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ Cu ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ LHS ಸೈಡು ಮತ್ತೆ RHS ಸೈಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2Al. 2Al is going to give 2Al3 plus 6 electrons ಬರುತ್ತೆ. Then second one 3Cu2 plus is plus 6 electrons is going to give 3Cu ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that 6 electrons gets cancelled. Then we will get the overall reaction will be 2Al
plus 3Cu2 plus is going to give 2Al3 plus 3Cu ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 into 2 is equals to 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸೆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್, ಇ ಸೆಲ್ is equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n into log of. So log of, so numerator ಅಲ್ಲಿ ನಾವು oxidized state ಬರ್ಕೋತೀವಿ Al3 plus twice and 2 times and denominator ಅಲ್ಲಿ Cu plus 2 3 times ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So this is the formula. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ is equals to, okay, so E naught of copper Cu2 plus or Cu minus E naught of Al plus 3 or Al ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is equals to, so we have the value 0.34 volt minus of minus 1.66 volt ಅಂತ ಇದೆ. then that is equals to 0.34 plus 1.66. so if we add these two, no, we will get 6 plus 4 is 10 and 6 plus 3 is 9 plus 1 is 10 and we will get 2 volt. Okay, so E naught cell ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 volt ಬರುತ್ತೆ. so then if we substitute all the values now, so that is E cell is equals to E naught cell will be 2 minus 0.0591 divided by, where n is what, 6 electrons alva, 6 into log of, okay, so into log of Al3 plus power 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Alದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.001 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ 1 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟು 10 power minus 3 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ 1 into 10 power minus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 into 10 power minus 4 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 minus 0.0591 divided by 6 into log of. ಸೊ ಮೇಲೆಗಡೆ ನಮಗೆ 10 power 3 3s 10 power minus 3 into 2 times ಅಂತ ಅಂದರೆ 10 power minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power minus 6 divided by 10 power minus 4 3 times ಅಂತ ಅಂದರೆ 10 power minus 4 into 10 power minus 4 into 10 power minus 4 will be nothing but, so 10 power minus 12 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 10 power minus 6, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 10 power minus 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಈ ಪವರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 power minus 6 ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು 10 power minus 12 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power plus 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 10 ಪವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 10 ಪವರು. So we will get the 10 power what, that is equals to 10 power plus 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so then that is equals to 2 minus 0.0591 divided by 6 into log of 10 power plus 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ 10 power plus 6 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 into log 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 minus 0.0591 by 591 divided by 6 into 10 power 6. log of 10 power 6 is nothing but it is in the form of log of m power n ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n into log m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, n into log m. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ 6 into log 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ವೇಸ್ log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? log 10 is equals to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. log 10 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ this 6 and 6 gets cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So 6 and 6 gets cancel ಆದಾಗ if we do the value that is 2 minus 0.0591 ಮಾಡಿದ್ರೆ subtraction we will get the answer 1.941 volt ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ E cell is equals to that is equals to E cell. ಸೊ E cell ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.941 ವೋಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So once you just go through okay, next problem ಹೋಗೋಣ. Yes, next fourth problem is calculate the EMF of the cell. EMF of the cell in which the following reaction takes place. In which the following reaction takes place. Okay, the reaction is nickel is combined with 2 moles of Ag plus, which is having the concentration 002 mole, is going to give Ni plus 2, which is having the concentration 0.160 mole plus 2 moles of Ag, okay, which is a solid state. Then given that E naught cell is equals to 1.05 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ Ni+2 ಮತ್ತೆ 2 moles of Ag ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ E naught cell is given that is 1.05 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ now let us come to know the solution for this. Okay, so solution. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ನರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ is that is E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n into log of. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Ni+2 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ Ni+2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Ag. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು Ag ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 moles ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ E naught ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.05 minus 0.0591 divided by where n is equals to. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 mole of Ni, 2 moles of Ag plus ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ n number of electrons involved here will be 1. ಸೊ 1 electron ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, sorry, not 1 electron, 2 electrons. So nickel 1 mole and this is 2 moles alva. 2 electrons are going to involve, 1 into 2.
2 into 1, that is equals to 2 electrons. Okay, so 2 into log of, so Ni plus 2 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.160 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.160 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 0.002 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 0.002 ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.05 ಮೈನಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು 0.0591/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 0.02955 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.160 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 0.002 ಇಂಟು 0.002 0.002 ಇಂಟು 0.002 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.404 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 404 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 0.404. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4. ಓಕೆ, 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4 3 4 5. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 0. Yes, 0.002 into 0.002 will be 0.002 into 0.002 will be 0.504 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 504 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ನಾವಿದನ್ನ ಫೋರ್ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 0.504 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.05 ಮೈನಸ್ 0.02955 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0.160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.0000504. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 40,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 40,000 we will get the answer. So ಈ 40,000 ನಾವು we can write in terms of 4 into 10 power 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ now that is equals to 1.05 minus 0.02955. so this is log of 4 into 10 power 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ 4 ಇಂಟು 10, ಈಗ ಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1.05 ಮೈನಸ್ 0.02955 ದೆನ್ ಲಾಗ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಲಾಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಈ 4ಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 10 ಪವರ್ 4ಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ that is equals to 1.05 minus 0.02955. so log 4 value ನೀವು log table ಅಲ್ಲಿ log 40 under 0 ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 4 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 10 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಗ್ 10 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ 40 ಅಂಡರ್ 0 ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 4ನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ equals to, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.6021 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.05 ಮೈನಸ್ 0.02955. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4.6021. Okay, so then you multiply this value with this and ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 1.05. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಆನ್ಸರು 0.914 ವೋಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.914 ವೋಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ದ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ calculation of E cell. Next we have, let us come to the next question. So the fifth question is, okay, so fifth question is the cell in which the following reactions occurs. So what are the reactions? We'll see one by one. So that is first one, 2 moles of Fe3 plus 2 moles of I minus. So they both are in aqueous medium. Is going to give 2 moles of Fe2 plus I2. Okay, so ಇದು aqueous medium ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. I2 will be solid form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Has E naught cell value. E naught cell is equals to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 96,500 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the number of electrons will be ನೋಡಿ 2 moles of Fe2 plus is combining with the 2 moles of I minus ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we can take n is equals to 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ
or number of coefficients for the Fe3 plus or I minus will be 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n is nothing but 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2 ಇಂಟು ಎಫ್ ಇಸ್ 96,500 ಇಂಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.236 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.236 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು -4548 ಜೌಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ -45,548 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2.303 ಓಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗ್ ಕೆ ಸಿನ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303 ಆರ್ ಟಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -45,548 divided by 2.303 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8.314 ಇಂಟು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 7.982 ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7.982 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 7.982 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9.48 ಇಂಟು 10⁻7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 9.48 ಇಂಟು 10⁻7. ಸೊ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದು, ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದ ಲಾಗರಿದಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. So by using that table you should see the log values and the anti-log values. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು 9.48 ಇಂಟು 10⁻7 is the correct answer. Okay, so next question ಹೋಗೋಣ. Yes, next question is, that is sixth one. Okay, find the value of, find delta G naught. Find the value of delta G naught at 25 degree Celsius temperature for the following electrochemical cell. For the following electrochemical cell. So the given equation is Cu2 plus, which is having the concentration 1 molar, and salt bridge Ag plus, which is having the concentration 1 molar, and Ag, and E naught of Cu is equals to 0.34 volt, and E naught of Ag is equals to 0.8 volt ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E naught of cathode minus E naught of anode ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಅಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು.
Yes, solution. First let us come to the cell reaction. Okay, C naught cell ಅನ್ನ first find out ಮಾಡಬಹುದು.